لیدونکو وخت مو بخیر. په دې چې ټول جوړو خدافظ په جامو کې خوندي اوسئ. Dear students, I welcome all of you to our new lesson and new video. تاسو ته ښه راغلاست وایم. زموږ نوي درس او نوې ویډیو ته درنو شاګردانو. in today's lecture په ننني درس کې درنو شاګردانو موږ په یو په زړه پورې ګرامر لرو. همدارنګه چې د یونټ په پای کې درنو شاګردانو ما تاسو ته د دې په اړه معلومات درکړی وو چې له خیره سره په دې یونټ کې یعنې په یونټ 4 کې موږ به د who, that او which په هکله چې د سبجیکټ او د object په توګه په جملې کې استعمالیږي بحث کوو درنو شاګردانو. نو مخکې له دې چې د خپل درس پیل کړو لومړني بحثو ته به خپل ګرامر په هکله بحث کوو او وروسته له هغې کولو څخه خپل کتاب شروع کوو. درنو شاګردانو let's look at the board. خپل تخته ته وګورو. who, which and that. درنو شاګردانو who, which and that they are relative pronouns used instead of a noun. دوی relative pronoun دي چې د یو نوم پر ځای استعمالیږي. درنو شاګردانو who, which او that دا relative pronoun دي. تاسو خو پوهېږئ چې pronoun څه دی. pronoun هغه لغت دی چې د یو نوم پر ځای استعمالیږي او relative pronoun هغه pronounونه دي چې د یو نوم پر ځای استعمالیږي د کومو نومونو پر ځای د هغه نومونو پر ځای چې دوی ورته اړه لري. درنو شاګردانو relative pronoun په جملې کې په دوه برخو کې استعمالېدلی شي. هم په subject په توګه یعنې subject of the sentence هم د object of the sentence د جملې د object په توګه استعمالېدلی شي په دوه برخو چې په همدې دوه برخو باندې له خیر سره موږ نن بحث لرو. درنو شاګردانو لومړی خو موږ relative pronoun who, which دا تاسو په جمله کې استعمال کړي. تاسو وګورئ د subject په توګه Ahmad is the student who studies hard. Ahmad is the student who studies hard. احمد هغه شاګرد دی چې زیات یا هم سخت درس وایي. درنو شاګردانو Ahmad is the student دا یوه بله جمله ده who studies hard چې سخت درس وایي. who دلته relative pronoun دی چې د احمد د نوم پر ځای استعمال سو او د جملې subject دی. بل یو this is the book which I bought. this is the book which I bought. دا هغه کتاب دی چې ما اخیستی. this is the book یوه جمله سوه which I bought چې ما اخیستی. اخیستل چا کړی؟ دا کتاب چا اخیستی؟ ما اخیستی ده. چې ما اخیستی دی کتاب مې اخیستی ده. ښه نو د بوک پر ځای ما which استعمال کړ چې which په دې جملې کې د object په توګه استعمال شو. I start the class that takes 5 months. I start the class that takes 5 months. ما هغه یو کلاس شروع کړ چې 5 میاشتې وخت نیسي. ما هغه یو کلاس شروع کړ چې 5 میاشتې وخت نیسي. That takes 5 months. What takes 5 months? The class takes 5 months. So what is that here? That is used as the subject of the sentence. You're going to have more clarification about this topic. The topic پاک لبن نور هم وضاحت لرو درنو شاګردانو. درنو شاګردانو ما تاسو ته تختې کې نور هم مثالونه لیکلي دي. په دې مثالونو کې درنو شاګردانو له خیره سره تاسو ته په زیات توګه یا هم په وضاحت سره تاسو پوهېږئ چې څنګه یو relative pronoun په جمله کې د subject په توګه او د object په توګه استعمالېدلی شي درنو شاګردانو. ښه راځئ چې په مارکر سره دا ډېر واضح کړم ستاسو ته. I am the student who got the first position. I am the student who got the first position. زه هغه شاګرده یم چې اول نمره شوی یم. I am the student who got the first position. په دې جملې کې وګورئ I am the student دا یوه جمله شوه. Who got the first position چې اول نمره شوی ده. سمه ده درنو شاګردانو. نو who دلته چې ده زموږ د subject په توګه استعمال سو. تاسو په دې جملې کې ولیده چې who got the first position یو relative pronoun سو چې د student د نوم یا د ما د نوم پر ځای استعمال سو. یوه جمله زموږ ده I am the student. بله جمله زموږ ده چې who got the first position. دا جملې څنګه یو بل سره یو ځای سوې؟ زموږ د relative pronoun چې who ده د دوی په واسطه او who د چا د نوم په ځای استعمال سوی؟ د student د نوم په ځای استعمال سوی ده. You are the people. تاسو هغه خلک یئ whom we help چې موږ ورسره مرسته کړې ده. You are the people whom we help. You are the people یوه جمله سوه. We help موږ مرسته وکړه بله جمله سوه. یوه په جمله له بلې جملې سره د home په واسطې یو ځای سو. شاید دلته سوال وسي ولې who home ته تبدیل کړو شاګردانو. کله چې د subject په اړه خبرې کوو who. کله چې د object په اړه خبرې کوو home. د object په اړه چې خبرې کوئ who نه استعمالولی. نسئ استعمالولی who are the people. You are the people. تاسو هغه خلک یې whom we help. هغه کسان چې موږ ورسره مرسته وکړه. مرسته چا کړې ده؟ موږ کړې ده. چا ته مرسته کړې ده؟ هغوی ته مرسته کړې ده. نو موږ د هغوی په اړه چې خبرې کوو whom استعمال شو. درنو شاګردانو بل یو ته ځو. It is the car which I owned. دا هغه موټر دی چې ما لرم. It is the car دا هغه موټر دی which I own چې ما لرم.
درو شاګردانو زموږ یو جمله سو it is the car. I owned. دوه جملې دي سمه ده. relative pronoun په واسطه د دوه جملې یو ځای سوې which زموږ relative pronoun چی ده which د دې جملې کې which I owned چې ما درلوده دا هغه موټر دی چې ما درلوده چا درلوده ما درلوده چې مې درلوده کار مې درلوده کار کې موږ په ځای ما which استعمال کړو which د چی په توګه استعمال سوی ده object په توګه I want the phone which works smoothly. I want the phone which works smoothly. زه هغه موبایل غواړم چې په ښه توګه یا په صحیح توګه کار کوي. درنو شاګردانو یوه جمله زموږ ده چې I want the phone. بل یو ده چې works smoothly. درنو شاګردانو دوه جملې د which په واسطه زموږ subject دی دوه جملې د په واسطه یو ځای سوې. She cooks the food that you like. درنو شاګردانو د that په اړه تاسو ته وایم چې that په هم د شیانو په اړه خبرې کولی سي هم د کسانو په اړه خبرې کولی سي دا په یاد ولرئ درنو شاګردانو کله چې هو استعمال سو د کسانو په اړه خبرې کوو چې ما تاسو ته توپیر ویلې کله چې سبجکټ په اړه خبرې کوئ هو کله چې د object په اړه خبرې کوئ هو درنو شاګردانو کله چې د شیانو په اړه خبرې کوئ د ځایونو په اړه خبرې کوئ یا هم د ځناورو په اړه د حیواناتو په اړه خبرې کوئ تاسو which استعمالوئ درنو شاګردانو او that بت چې ده that په ټوله کې استعمالیږي that کولی سئ د کسانو د شیانو د ځایونو and even about the thoughts you can use it for everything so this is that I just made one example for that because I'm going to replace it with all of them that ته مې یو مثال وکړم چې دا ټول سره اوس that تاسو استعمالوم چې تاسو ته په وضاحت سره واضح سي چې دا ټول سره استعمالولی سو she cooks the food that you like هغه خواړه پخوي چې د ستا خوښ دي هغه خواړه پخوي چې د ستا خوښ دي په دې جمله کې درنو شاګردانو وګورئ چې she cooks the food هغه خواړه پخوي کوم خواړه پخوي which you like چې د ستا خوښ دي you like you subject the like زموږ verb ده موږ د شي په اړه خبرې کوو د food په اړه خبرې کوو نو food زموږ چې د object پر ځای ما that استعمال کړم راځئ چې دا نور جملې که هم تاسو استعمال کړم تاسو معلوم شي موږ کولی شو په ټولګي کې استعمال کړو I am the student that got the first position you are the people that we helped it is the car that I owned and I want the phone that works smoothly we can use it with all of them درنو شاګردانو له ټولو سره یې اوسو کولی موږ چې استعمال کړو یعنې کوم توپیر په معنی کې نه ایجادوي یا هم نه جوړوي درنو شاګردانو اول خو تاسو بیرته درس یو ریویو ولرم چې تاسو مقل دي چې نور موضوعات ته بس موو آن وکړو راځئ چې دې موضوع ته یو ځلې بیرته په واضح توګه خبرې وکړو چې ریلیټیو پروناون څه دي ریلیټیو پروناون هغه پروناونونه چې د نوم پر ځای استعمالیږي د نوم پر ځای استعمالیږي د کومو نومونو پر ځای استعمالیږي د هغو نومونو پر ځای چې دوی ورته اړه لري او د هغې ترخوا ویلی سو چې هدف یې څه ده د چی له وجې استعمالیږي کله چې دوه جملې موږ غواړو د یو بل سره کنیکټ کړو او د نوم پر ځای بیا موږ د نوم پر ځای ریلیټیو پروناون استعمالوو چې د نوم له تکرار څخه مخنیوی وشي درنو شاګردانو موږ ریلیټیو پروناون په دوه برخو کې استعمالولی سو هم د سبجکټ په توګه هم د object په توګه درنو شاګردانو په جمله کې مو ولیده چې ما هو په سبجکټ په توګه استعمال کړه هم د object په توګه مې استعمال کړه همدارنګه which همدارنګه that so this is all درنو شاګردانو بله نن به د خپل د دې درس په هکله لږ څه نور هم بحث کوو درنو شاګردانو چې په دې درس کې نن تاسو وینئ موږ تاسو په نوم کمال کړی ده چې who which and that can be omitted in a sentence who which او that له جملې څخه omit means deletېدلی هم شي یعنې کولی شو چې omit means to remove کولی شو چې delete یا remove یې هم کړو له جملې څخه درنو شاګردانو څنګه راځئ چې دا وګورو omitted form verb ing درنو شاګردانو که تاسو له جملې څخه غوښته چې who which او that delete کړئ او تاسو ګورئ چې which who او that په جملې کې د subject په توګه استعمال شوي دي نو به څه کوئ درنو شاګردانو تاسو یوازې who which او that له جملې نه لرې کوئ او هماغه verb چې وروسته له دوی څخه استعمال شوی ده هغه به څه چینجوئ verb ing ته چینجوئ راځئ چې وګورو He is the person who works hard for his future. هغه کس دی چې خپل راتلونکي لپاره زیات کار کوي. او په جمله کې چې کله چې ما امید کې بس رقم کېږي he is the person who مې delete کړ works مې تبدیل کړ working ته ځکه چې who delete so he is the person working hard for his
future. This is the way. The next one, it is the car which I like. It is the car which I like. په دې جملې کې ګورئ بیا دلته which چې هماغه زموږ بیا هم دمګه ریلیټیو پروناون دلته د object په توګه استعمال شوی. بیا په object کې به داسې نه کوئ چې which delete کوئ. This is the car I liking. This is incorrect, okay? This is totally incorrect. غلط ده. تاسو به څه کوئ. This is the car I like. This is the car I like. I just omitted. I just deleted which یوازې مې which delete که او I like مې استعمال که په جملې کې مې هیڅ کوم بل یو توپیر را نه وسته. دا یې طریقه ده درنو شاګردانو. که د subject په توګه استعمال سو who which او دا delete کیږي او verb ing استعمال کیږي او که د object په توګه یوازې who which او دا د جملې نه omit کړئ delete کړئ نو په جملې کې هیڅ کوم یو توپیر مه راولئ. درنو شاګردانو راځئ چې زه اوس خپل کتاب ته او دې موضوع په هکله بحث وکړو چې ډېر په زړه پورې موضوع ده. په کتاب کې نور هم موږ کولی شو چې دې موضوع په هکله ډېر چانس ده. درنو شاګردانو موږ په پیج 55 کې یاستو او lesson 4 نو له خیر سره موږ به خپل درس ته ادامه ورکوو. You can have the page on your screen. پیج په سکرین کې لیدلی شئ. Page 55, lesson 4 grammar, taking out which, who and that. The who, which او that الجملې څخه لرې کول. Who, which and that as subject. Who, which او that the subject په توګه. Do you remember these sentences? د جملې تاسو په یادوئ. There are similar courses. دلته وایي ډېرې کورسونه شته which are going on here at the same time. چې په هم زمان یا په یو وخت کې ټول مخ ته ځي. Those are the trainings who study in the building. دوی هغه شاګردان دي چې په building کې په هغې building کې یا په هغې ماڼۍ کې درس وایي. In these sentences which who are subject which or who subject دي. Which and who as a subject which are going on here at the same time who study in this building. The next one. We can take out who and which if we change the sentences. They become a verb ing. The same is true for what? That. وای موږ کولی شو who او which د جملې څخه omit یا delete هم کو چې دوی بیا verb ing ورنه جوړېږي درنو شاګردانو. همدارنګه وایي the same is true for that. that ته هم همدا طریقه مخته وړلی شئ. There are several courses going on here at the same time. درنو شاګردانو پاسه جملې کې تاسو ولید چې لیکل شوي وو there are several courses which are going on here at the same time. that کله چې موږ which delete که څنګه شو دا there are several courses going on here at the same time. Those are the trainees studying in this building. So let's go to below section number 2. Who, which and that as object. Who, which of that the object په توګه. Now look at these sentences. د جملو ته وګورئ. Cereal are a family of plants. Cereal د نباتاتو یو ډول دی which are used for food. او د خوراکي په توګه استعمالیږي. You need 40 calories a day for each kilo that you weigh. وایي تاسو 40 کالوريز د ورځې ضرورت لرئ د هر کیلو وزن لپاره چې لرئ. In these sentences په دې جملو کې which and who are object. Which او who object دي درنو شاګردانو. Which we use for food and that you weigh. So we can take out which and that. Do not need to make any other changes. Munga which او who د جملې څخه لرې کول هم سو ضرورت نشته که چې کوم ډول تبدیل کړل شي. The same is true for who. نو شاګردانو موږ تاسو ویل چې who which او that د جملې څخه لرې کول هم څه کله چې د object په توګه استعمال شوي دي مګر توپیر ورکې نه راځي. راځئ چې ادامه ورکړو. Cereals are a family of grains we use for food. You need about 14 calories a day for each kilo you weigh. So that's all. درنو شاګردانو راځئ چې زو خاطرني پیج ته. Page 56 په شپږ پنځوسم پیج کې درنو شاګردانو grammar section دی. Grammar when, which, who and that are subjects like this. کله چې subject په توګه استعمالیږي داسې وي. Those are the trainees who study in this building that study in this building. We can shorten them like this. موږ کولی شو چې لاندې کړو په دې توګه. Those are the trainees studying in this building. And these 3 examples from your book په دې 3 مثالونه کې ستاسو په کتاب کې who, which are subject shorten them by the same way. Who, which subject چې په همغه طریقه موږ څه کړو درنو شاګردانو په لاندې توګه استعمال کړو. Number 1. A person who gets all the calories he needs but in addition درنو شاګردانو دا 3 جملې تاسو ته ګورئ
food which contains carbohydrates is usually cheaper than other foods, and in the year which began 616 July 622A. دلته شاګردانو دا هغه جملې دي چې په هغه طریقه باندې دوی لنډ سوي دي یا شارټ سوي دي یا کنټراکټ سوي دي. راځئ چې زه لاندې برخه ده B section ته. Remember when, which, who and that are objects like this. Who, which او that کله چې object وي داسې وي. Cereals are a family of plants which we use for food, that we use for food. The next one we can shorten them like this. Cereals are a family of plants we use for food. Let's go to the below section. In these three sentences, that is an object. په دې درې جملو کې that object دی shorten them the same way. دلته شاګردان تاسو بیا کارخانه کې دي چې دلته تاسو ګورئ that د object په توګه استعمال شوی دی. دلته شاګردانو تاسو کولی شئ هماغه طریقه چې ما تاسو ته وښودله همدغه طریقه فالو کړئ او دا درې جملې shorten کړئ. راځئ چې ادامه ورکړو. In these 6 sentences, په دې شپږ جملو کې who, which and that are either subject or object. په دې جملو کې who, which او that یا هم subject دي یا هم object دي. First decide if they are subject or object. لومړی پرېکړه ونیسئ د دې چې دوی آیا subject دي که object دي. Then shorten them correctly. بیا وروسته په سمه توګه لنډ کړئ. درنو شاګردانو زه به تاسو ته ولولم. The human body is like a machine that is moving and working.